The Pedestrian by Ray Bradbury. To enter out into that silence that was the city at 8 o'clock of a misty evening in November, to put your feet upon that buckling concrete walk, to step over grassy seams and make your way, hands in pocket, through the silences, that was what Mr. Leonard Mead most dearly loved to do. এটা বলছে বাকলিং কংক্রিট ওয়াক মানে দিস রেফার্স টু দ্য পেভমেন্ট অর সাইড ওয়াক মেড অফ কংক্রিট, মানে পেভমেন্ট বা সাইড ওয়াকটা কংক্রিটের তৈরি। বাকলিং মানে বালজিং, ওয়ার্পিং WARPING, বেন্ডিং, এটার মানে হলো বাকলিং কংক্রিট ওয়াক মিন্স ড্যামেজড uneven pavement that is not smooth anymore, probably cracked or bulging in places, showing the lack of maintenance. এবার গ্রাসি সিমস মানে কি? গ্রাসি সিমস মানে হচ্ছে grassy seams মানে these gaps have not been cleaned or maintained. গ্যাপ গুলো সিম মানে হচ্ছে লাইনস অর গ্যাপস বিটুইন স্ল্যাবস অফ কংক্রিট, দুটো কংক্রিট স্ল্যাবের মাঝখানে যে গ্যাপটা থাকে, দ্য গ্যাপ which is between two concrete slabs, that is called the gap or line in between two concrete slabs, that is called seam, SEAM. grassy seam মানে due to the lack of maintenance, these gaps have not been cleaned or maintained. So, grass has started growing in between. This shows that nature is slowly reclaiming the city spaces due to human absence. মানুষ নেই তাই nature সেই জায়গাটা reclaiming the space due to human absence. এবার লাইন টু লাইন মিনিং, টু এন্টার ইনটু দ্যাট সাইলেন্স that was the city at 8 o'clock of a misty evening in November. So the story opens with Mr. Leonard Mead going out for a walk. প্রত্যেক দিন একটা একটা নভেম্বরের মিষ্টি নভেম্বর ইভিনিং 8 o'clock তখন টাইমটা মিস্টার মিড তখন বেরিয়েছে। The story opens with Mr. Leonard Mead going out for a walk. The city is extremely silent at 8 p.m., which is unusual for a city. The weather is misty and the month is November, setting a cold, quiet, airy atmosphere. Next, to put your feet upon that buckling concrete walk, mane he steps onto an old, cracked, uneven pavement. He steps onto an old, cracked, uneven pavement, suggesting neglect and lack of people walking on it anymore. To step upon grassy seams. পাটা কোথায় রাখে? গ্রাসি সিমে। দ্য গ্যাপস in the pavement have grass growing through. Nature is taking over due to the lack of human activity. যে due to the lack of maintenance, সিমের ভেতর ঘাস জমে যাচ্ছে। সেই nature is taking over due to the lack of human activity. And make your way, hands in pockets, through the silences. এটার মানে কি? Mr. Mead is calmly walking with hands in pockets, একদম শান্ত হয়ে দুটো পকেটে হাত রেখে হাঁটছে, through an almost dead, soundless city, একদম একটা dead, soundless cityতে সে হাঁটছে. That was what Mr. Mead most dearly loved to. This quiet solitary walk is something he enjoys deeply. It is his favorite thing to do. তাহলে কি বলছে? In simple words, Mr. Leonard Mead loves to go for walks at night in the city. The time is 8 o'clock. The month is November. The it is a misty evening. The city is eerily silent, EERILY, eerily silent and deserted. Even though it is only 8 p.m., the pavements are cracked and uneven, with grass growing between the slabs, showing that no one really walks there anymore.
Still, Leonard Mead enjoys the peaceful, silent experience of walking with his hands in his pocket. This quiet walk is something he cherishes. Next extract. He would stand upon the corner of an intersection and peer down long moonlit avenues of sidewalk in four directions, deciding which way to go, but it really made no difference. He was alone in this world of AD 2053, or as good as alone with a final decision made, a path selected, he would stride off, sending patterns of frosty air before him like the smoke of a cigar. কি বলছে in this extract Mr. Ray Bradbury uh, this extract has been taken from Ray Bradbury's short story The Pedestrian. It paints a vivid picture of the main character Mr. Leonard Mead walking alone in a future dystopian world. Vivid picture paints the pedestrian paints a vivid picture. Ray Bradbury through a short story, The Pedestrian paints a vivid picture of the main character, Mr. Leonard Mead, who walking alone in a future dystopian world in the year AD 2053. He would stand upon the এবার একটা একটা করে লাইনের meaning. He would stand upon the corner of an intersection and peer down long moonlit avenues of sidewalk in four directions, deciding which way to go. So Leonard Mead stands at a street intersection at night, looking down the four empty streets lit only by moonlight, trying to choose a direction of his walk. তো কি বলছে লিওনার্ড মিড স্ট্যান্ডস অ্যাট আ স্ট্রিট ইন্টারসেকশন অ্যাট নাইট, যেখানে স্ট্রিটটা ইন্টারসেকশন ভাগ হয়েছে সেইখানে লিওনার্ড মিড গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লুকিং ডাউন দ্য ফোর এমটি স্ট্রিটস লিড অনলি বাই মুনলাইট, চারটে যে ফাঁকা রাস্তা আছে সেইগুলো দেখছে মুনলাইটের পুরো, ট্রাইং টু লুকিং ডাউন দ্য ফোর এমটি স্ট্রিটস লিড অনলি বাই মুনলাইট, মানে রাস্তায় কোনো নিজের ন্যাচারাল লাইট ইজ only natural light is moonlight is available, no artificial light was there, and he was standing on the intersection of the street of the night and trying to choose a direction for his walk. এটার মানে হচ্ছে this shows his freedom of movement in a city that is otherwise lifeless, inactive. However, this freedom is also somewhat empty. ফ্রিডমটা কিন্তু কোথাও না কোথাও এমটিও বটে। There is no real destination, all directions are equally deserted. সব কটা ডিরেকশনই কিন্তু একইভাবে deserted, and that's why he can't choose in which way, মানে which way he should take, um, in which direction he should go. But it really made no difference. এটা But it really made no difference. He was alone in this world of AD 2053, or as good as alone. With a final decision made, a path selected, he would strive off, sending patterns of frosty air before him like the smoke of a cigar. Mane, but it really made no difference. Etar mane ki he could walk anywhere, but it doesn't matter because everything is the same. সবগুলোই same, silent, lifeless, and empty. It highlights the pointlessness and monotony of the world he lives in, a society where human presence and activity have nearly vanished. বলছে he could walk anywhere, কিন্তু it doesn't matter because everything is same, সবই এক, silent, lifeless, empty. It highlights the pointlessness and monotony of the world he lives in. এটা কি highlight করছে? Monotony of the world, a society where human presence and activity have nearly vanished, যেখানে human presence আর activity প্রায় নেই. He was alone in the world of AD 2053, as good as alone. This emphasizes the loneliness and isolation of Leonard Mead. The phrase or as good as alone suggests that while there might technically be another people, they are so disconnected, মানে probably because of staying indoors, probably because they are watching TV, or probably they are giving their eyes to some gadgets,
They are so disconnected that they don't count as a part of this world. It reflects a society where human connection in public life has broken down completely. And people are be engrossed in some gadget or the other. Next, and with a final decision made, a path selected, he would stride off, sending patterns of frosty air before him like the smoke of a cigar. এবার বলছে stride off মানে he walks confidently into the chosen direction, sending patterns of frosty air like the smoke of a cigarette. And মানে কি, this poetic image captures the cold air of night as he breathes or walks in the frosty night. যখন ওই frosty night দিয়ে যায়ও, the cold air swirls around him like smoke. ওই ঠান্ডা বাতাসটা ঠিক যেন মনে হয় ধোঁয়ার মতো চারিদিকে swirl করছে, ঘুরছে, SWIRL. This line adds a visual and sensory atmosphere and gives us a romantic tone to his solitary walk. তো পুরোটার মিনিং কি? A man walking alone in silent, empty, futuristic city. Futuristic city, কিন্তু সিটিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি the city is not, মানে does not exist as present. The writer is assuming a city of the future, an empty futuristic city. He walks without purpose. Leonard Mead walks without purpose. The pedestrian walks without purpose. Direction doesn't matter because there is nothing, no one out there. He is symbolically and literally alone, representing a society that has lost its soul, where people have become reclusive, 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 and technology has replaced human life in public spaces. The imagery of moonlight, silence, and frosty air builds a cold, airy, and dystopian mood. Reclusive meaning. Reclusive. Reclusive meaning avoiding the company of other people, solitary. তো পুরো রেক্লুসিভ মানে হচ্ছে অ্যাভয়েডিং দি কোম্পানি অফ আদার পিপল, সলিটারি। সো কি বলছে, where people have become reclusive and technology has replaced human life in public spaces. The imagery of moonlight, silence, frosty air builds a cold, airy and dystopian mood. পরের extract. Sometimes he would walk for hours and miles and return only at midnight to his house. And on his way, he would see the cottages and homes with their dark windows. And it was not unequal to walking through a graveyard where only the faintest glimmers of firefly light appeared in flickers behind the windows. Sudden grey phantoms seemed to manifest upon inner room walls where a curtain was still undrawn against the night, or there were whisperings and murmurs where a window in a tomb like building was still open. এটার মানে কি? Sometimes he would walk for hours and miles and return only at midnight to his house. বলছে the protagonist Leonard Mead often takes long walks alone. মাঝে মাঝে takes long walks alone. His nighttime walks lasts for hours, showing he deeply enjoys solitude and walking through the silent city. Night time ওয়াকটা আর মানে বহু ঘন্টা লাস্ট করে, showing he deeply enjoys solitary and walking through silent city. On his way, এবার পরের লাইনটা কি, and on his way he would see the cottages and homes with their dark windows. বলছে the houses he passes are all dark, lifeless. No one is outside, and even inside there is no visible activity, including indicating people are withdrawn completely from social life. কি বলছে, houses he passes সবই dark, lifeless, কেউ বাইরে নেই,
No one is outside, and even inside there is no visible activity, কোনো activity নেই, indicating people have withdrawn completely from social life. এবার আর পরের লাইনটা কি বলছে, and it was not unequal to walking through a graveyard, এটা গ্রেভিয়ার্ডে হাঁটার চেয়ে কিছু কম ছিল না, where only the faintest glimmers of firefly light appeared in flickers behind the windows. তো কি করছে, he compares the experience to walking through a graveyard. He compares the experience of walking in a solitary road was equivalent to that of walking through a graveyard. So this is a powerful metaphor. The home feels like tombs. হোমস গুলোকে টুম মনে হচ্ছিল, অ্যান্ড দ্য ফেইন্ট লাইটস কিসের, যেটাকে কম্পেয়ার করেছো ফায়ার ফ্লাই এর সাথে, দ্য ফেইন্ট লাইটস হ্যাভ বিন কম্পেয়ার্ড টু ফায়ার ফ্লাইজ, উইক অ্যান্ড ডিস্ট্যান্ট, মানে উইক ডিস্ট্যান্ট ফেইন্ট লাইটস, ইট সিমড অ্যাজ ইফ দ্য লাইট ওয়াজ লাইক ফায়ার লাইট অফ দ্য ফায়ার ফ্লাইজ। আর এই লাইটটা কিসের, দিস লাইট ওয়াজ লাইকলি ফ্রম দ্য টেলিভিশন স্ক্রিনস. This suggests that while people are technically alive inside, they are spiritually or emotionally dead, isolated, passive, and disconnected from real life. Emotionally dead, isolated, passive, or discontented, তারা তাদের real life থেকে। Next extract, even grey phantoms seemed to manifest upon inner room walls where a curtain was still undrawn against the night. Grey phantoms means depths of darkness or emptiness. Where curtains are left open, he sees ghostly, shadowy images inside, again reinforcing a sense of eerie lifelessness. কি মনে হচ্ছে, গ্রে ফ্যাদমস মানে ডেপথ অফ ডার্কনেস অর এমটিনেস। কার্টেন্স আর লেফট ওপেন, কার্টেন গুলো খোলা, যেখানে যেখানে কার্টেন খোলা আছে মনে হচ্ছে যেন কতগুলো গোস্টকে দেখছে, হি সিজ গোস্টলি শ্যাডোই ইমেজেস ইনসাইড, again reinforcing a sense of eerie lifelessness. It creates a picture of an oppressive, muted and cold environment, একটা oppressive, muted আর cold environment মনে হচ্ছে। Or এবার পরের লাইনটা কি, or there were whisperings and murmurs where a window in a tomb like building was still open. বলছে the only sign of life are whispers and murmurs, quiet and subdued, again giving a ghostly or eerie feeling. The phrase tomb like building suggests that homes no longer feel warm or lived in. They are like graves where people are entombed with their technology, no longer engaging with the outside world. This passage highlights the loneliness, emotional decay, and death like stillness of society in futuristic world of the pedestrian. People have become disconnected from real human experiences, and their homes, once lively spaces, have turned into dark tombs lit only by flickering screens of technology. শুধু ডার্ক টুমের মতো হয়ে গেছে ঘরগুলো, লিট কিভাবে মানে আলোটা কিভাবে জ্বলে আছে, লিট only by the flickering screens of technology. The protagonist, by contrast, walks and observes. It shows that he is still alive, still human in a world that has grown silent and mechanical. Next, Mr. Leonard Meadwood pause, cock his head, listen, look, and march on, his feet making no noise on the lumpy walk. For long ago he had wisely changed to sneakers when strolling at night, because the dogs in the intermittent squads would parallel his journey with barkings if he wore hard heels, and lights might click on and faces appear, and an entire street be startled by the passing of a lone figure, himself in early November evening. On this particular evening, he began his journey on a westerly direction toward the hidden sea. There was a good crystal frost in the air. It cut the nose.
and made the lungs blaze like a Christmas tree inside. You could feel the cold light going on and off, all the branches filled with visible snow. He listened to the faint push of his soft shoes through autumn leaves with satisfaction and whistled a cold, quiet whistle between his teeth. Occasionally picking up a leaf, he passed, examining his skeletal pattern in the infrequent lamplights as he went on, smelling its rusty smell. Explanation. This beautiful and atmospheric passage has been taken from Ray Bradbury's short story The Pedestrian. It is full of poetic imagery describing the solitary walk of Mr. Mead through through a silent futuristic city. এবার প্রথম লাইনটা কি মিস্টার মিড would pause, cock his head, listen, look and march on মানে লিওনার্ড মিড is walking alone and cautiously. Pause, cock his head, listen, look মানে he is alert and observant, noticing every sound and sight. It shows his conscious awareness, how still and empty the city is, even the slightest sound or movement becomes noticeable. He then marches on, implying a deliberate, purposeful walk, as if walking is his mission. কি বলছে লিওনার্ড মিড ইজ ওয়াকিং অ্যালোন কশাসলি একদম ওয়াকিং অ্যালোন অ্যান্ড কশাসলি একদম একা হাঁটছে পজ কক ইজ হেড লিসেন লুক মানে হি ইজ অ্যালার্ট অবজারভ্যান্ট নোটিসিং এভরি সাউন্ড অ্যান্ড সাইট এটা কি দেখাচ্ছে ইট শোজ ইজ কনসিয়াস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড হাউ স্টিল অ্যান্ড এমটি দ্য সিটি ইজ কতটা স্টিল আর এমটি সিটিটা ইভেন দ্য স্লাইটেস্ট সাউন্ড অর মুভমেন্ট বিকামস নোটিসেবল স্লাইটেস্ট সাউন্ড বা মুভমেন্ট নোটিসেবল হয়ে উঠছে হি দেন মার্চেস অন ইমপ্লাইং আ ডেলিবারেট পারপাসফুল ওয়াক অ্যাজ ইফ ওয়াকিং ইজ হিজ মিশন ও মার্চ করছে ইমপ্লাইং আ ডেলিবারেট পারপাসফুল ওয়াক একটা ডেলিবারেট পারপাসফুল ওয়াক মনে হচ্ছে অ্যাজ ইফ ওয়াকিং ইজ হিজ মিশন যেন ওয়াকিং তার মিশন হিজ ফিট মেকিং নো নয়েজ অন দ্য লাম্পি ওয়াক for long ago he had wisely changed to sneakers when strolling at night. So he wears sneakers to walk silently. স্নিকার পরে হাঁটছে সাজেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ফোরথট ওয়াক করছে সাইলেন্টলি এক্সপিরিয়েন্স আর ফোরথট বোঝাচ্ছে লাম্পি ওয়াক রেফার্স টু আনইভেন সাইড ওয়াকস লাম্পি ওয়াক মানে আনইভেন সাইড ওয়াকস অর রোডস পসিবলি নেগলেক্টেড অর ক্র্যাকড সে একই নেগলেক্টেড আর ক্র্যাকড লাম্পি ওয়াক lumpy walk মানে uneven side walk. The quietness of walk reflects the unnatural silence of the city. Next line টা কি? Because the dogs in intermittent squads would parallel his journey with barking if he wore hard heels. বলছে if he wore loud shoes like hard heels, dog would bark and follow him. যদিও লাউড শুজ হার্ড হিলস পরে তাহলে ডগস ওকে ফলো করবে ইন্টারমিটেন্ট স্কোয়াডস মানে implies that even dogs are organized or on patrol which adds to the dystopian tone ডগস আর অর্গানাইজড অর অন প্যাট্রল মনে হচ্ছে যেন ডগ গুলো ইন্টারমিটেন্ট স্কোয়াড মানে ডগ গুলোকে dogs seem to be organized or on patrol which adds to the dystopian tone. The people are so unused to seeing anyone outside that even a single person walking attracts attention, even from animals. এত হাঁটা ব্যাপারটা বা মানুষকে দেখা ব্যাপারটা এত আনইউজুয়াল হয়ে গেছে যে একটা কোনো মানুষকে দেখতে পেলে মানুষেরও তার দিকে নজর যায় আবার অ্যানিম্যালসেরও যায় Next line. And lights might click on, and faces appear, and an entire street be startled by the passing of a lone figure. বলছে if people noticed him, they would be alarmed or suspicious. কেন? Click on মানে show automation, possibly motion sensor technology.
কি বলছেন, লাইটস মাইট ক্লিক অন মানে and faces appear and entire street be startled by the passing of a lone figure. A lone figure is abnormal in this world, তাই না? Showing how walking is no longer a norm in the society. হাঁটাটা আর কোনো আর সোসাইটি নর্ম নেই। Faces appear মানে people might look out in surprise or suspicion. Click on মানে if people noticed him they would be alarmed or suspicious, যদি তাকে দেখতে পায় তাহলে alarmed or suspicious হয়ে যাবে। আহ, আর people ওকে সারপ্রাইজ আর সাসপিশন নিয়ে দেখবে। himself in the early November evening, এটার মানে কি, establishes the time and setting a chilly possibly foggy November evening, suggests isolation, he is completely alone in this setting। এবার কি বলছে, because his way of thinking, his way of living is different than the rest of the world. The rest of the world keeps gluing their eyes to gadgets, but he loves walking, he loves to lead a solitary life, and because of this he is different than the rest of the people in the world. That is why it seems as if he has been secluded from the rest of the world. On this particular, it seems as if he is an alien. Hmm. Next, next line taki, on this particular evening, he began his journey on a westerly direction towards the hidden sea. Bolji starts walking west, perhaps towards nature or sea, a symbol of freedom or mystery. মনে হচ্ছে ও যেন ওয়েস্টের দিকে হাঁটছে, টুয়ার্ডস কার দিকে জানা নেই, মানে ইটস নট নোন ইন হুইচ why he is walking towards the west, in search of something, in search of freedom, probably in search of mystery, toward the hidden sea, towards perhaps মানে probably there is a something mysterious is there, possibly metaphorically suggesting something unreachable or mysterious in a distance, তো সেই হিডেন সিটার কাছে ওয়েস্টার্ন ডিরেকশনে হাঁটতে চাইছে, possibly metaphorically suggesting something unreachable or mysterious in the distance। Next line, there was a crystal frost in the air. It cut the nose and made the lungs ablaze like a Christmas tree inside. Crystal frost মানে কি, the air is crisp, cold and clear. Cut the nose মানে sharpness of cold air, a physical sensation. Made the lungs blaze like a Christmas tree inside. বলছে এয়ারটা ক্রিস্প, কোল্ড আর ক্লিয়ার, ক্রিস্টাল ফ্রস্ট আর কাট দ্য নোজ মানে শার্পনেস অফ কোল্ড এয়ার, আ ফিজিক্যাল সেন্সেশন। মনে হচ্ছে শার্প কোল্ড এয়ার একটা ফিজিক্যাল সেন্সেশনও ফিল করছে। মেড দ্য লাংস ব্লেজ লাইক আ ক্রিসমাস ট্রি ইনসাইড, এটা বলছে ব্রিলিয়ান্ট পোয়েটিক ইমেজারি, ইট মিনস দ্য কোল্ড এয়ার ফিলস দ্য লাংস, কোল্ড এয়ার লাংসটা ফিল করে দিচ্ছে, মেক্স হিম ফিল অ্যালাইভ, মনে হচ্ছে যেন বেঁচে আছে, টিংলিং অলমোস্ট গ্লোয়িং লাইক আ ক্রিসমাস ডেকোরেটেড with lights, Christmas tree decorated with lights। বলছে এটা poetic imagery, it means cold air fills the lungs, makes him feel lively, tingling, almost growing like a tree, Christmas tree decorated with lights, মানে the lung has been compared to the branches of the Christmas tree that is decorated with lights, blaze মানে decorated with lights। It shows how sensory and alive the experience is for Mead, while the rest of the city is dead or passive. The rest of the city finds enjoyment in gadgets, whereas he finds enjoyment in uh, breathing in cold, fresh air. And the lungs has been compared to the Christmas tree with branches that are decorated with Christmas lights. Next, you could feel the light glowing, going on and off, all the branches filled with invisible snow. So, a metaphor continues the metaphor of lungs, which is being compared to a Christmas tree.
The branches refer metaphorically to bronchi or bronchioles in the lungs. Branches of the Christmas tree have been compared to the bronchioles in the lungs, lighting up from the cold air. Invisible snow money suggests frosty air and again emphasizes the beauty of cold nature even inside the body. Next line ki he listened to the faint push of his soft shoes through the autumn leaves with satisfaction. কি বলছে faint push, his shoes are very quiet, brushing dry leaves. বলছে এই যে faint shoes গুলো খুব শান্ত, quiet, কিন্তু ওটা ব্রাশ করছিল ড্রাই লিভস কে খস 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 পত্তিयों की सरसराहट মানে পাতার যে ড্রাই লিভস এর যে খসখস আওয়াজ. He shows the sensory feeling of walking through leaves, both sound and texture. The sensory feeling of walking through leaves, wearing কি বলে ওটাকে sneakers with satisfaction মানে কি he takes genuine pleasure in something so small and natural, showing his contrast with the rest of the society. পরের লাইনটা কি যে ওর যে স্যাটিসফ্যাকশন যে শান্তি এইরকম ভাবে পাতায় আওয়াজ করে করে স্নিকার্স পরে পরে হাঁটায় এটা বাকিদের সোসাইটির থেকে ওকে কতটা আলাদা করে তুললো. And whistled a quiet cold whistle between his teeth. The repetition of quiet emphasizes the stillness around him. The কি বলছে whistling shows his peace of mind and whistled a quiet whistle between his teeth মানে quiet peace of mind, perhaps tranquility he is experiencing, perhaps a longing for something that has already been lost. The whistle is cold, both literally the weather is also cold and metaphorically he is loneliness. The cold quiet whistle, everything, it was a winter night, it is a winter evening, everybody nobody is there to accompany him, he leads a lonely life. On the other hand, the weather is also cold, so the whistle is cold quiet. This cold quiet metaphorically refers to the loneliness as well as refers to the cold weather, so it has dual meaning also. Occasionally, next line, occasionally picking up a leaf as he passed, examining its skeletal pattern in the infrequent lamplights. এবার বলছে যে ল্যাম্প লাইট গুলো জ্বলছে, লিফের যে প্যারালাল ভেনিশন হোক, রেটিকুলেট ভেনিশন হোক, যাই ভেনিশন হোক না কেন, লিফটার সেইগুলো বসে বসে লিফের স্কেলিটন দেখছে মানে ভেইনস গুলো দেখছে. হি ইজ কিউরিয়াস, reflective, appreciative of nature. He enjoys everything of nature. Skeletal pattern মানে dry, decaying leaves, highlighting autumn and impermanence. এটাও কোথাও না কোথাও dry, decayed leaves যে human existence is transitory, it's not permanent, it's not eternal. Human existence is transitory, and even everything, every existence on this earth is transitory, it's not eternal. সেইটাও বলছে যে ড্রাই ডিকেইং লিভস হাইলাইটিং দিস ইজ অলসো ইমপারমানেন্স ও এটাকে বোঝাচ্ছে, আবার হাইলাইটিং দ্যাট অটাম ইজ ফাস্ট অ্যাপ্রোচিং, আফটার উইন্টার অটাম মানে অটামও এবার আসছে. infrequent lamp lights, the city is infrequent lamp lights এটার মানে কি the city is mostly dark, few street lights are on, again showing its emptiness. একটু আগেই কি বললো শুধুই চাঁদের আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, only moonlight. একটু পরে কোথাও আবারও হাঁটতে হাঁটতে একটু একটু স্ট্রিট লাইট পেয়েছে, few street lights are on, showing emptiness, infrequent street lights, সব জায়গায় the streets are not illuminated everywhere. Next, as he went on smelling its rusty smell. Rusty smell মানে earth-like, dry, old iron smell, describing the scent of dry autumn leaves. He is fully immersed in the natural sensory world, while the rest of the society is locked away in technology. তো ও fully immersed in natural sensory world,
while the rest of the society is locked away in technology. Next, overall meaning and tone. টোনটা কি কোয়াইট, eerie, nostalgic, poetic, solitary, এটা হচ্ছে টোন। মুডটা কি পিসফুল বাট উইথ আন্ডারলাইং স্যাডনেস অর এমটিনেস। তো মুড হচ্ছে পিসফুল, আন্ডারলাইং স্যাডনেস আর এমটিনেস আছে। সিম্বলিজম কি লিওনার্ড মিড রিপ্রেজেন্টস দ্য লাস্ট রেমন্যান্ট অফ আ ন্যাচারাল কিউরিয়াস অ্যান্ড হিউম্যান লাইফ। লিওনার্ড মিড কি দেখাচ্ছে? লাস্ট রেমন্যান্ট অফ ন্যাচারাল curious or human life. The city is mechanized, cold, and isolating, where human connection, nature, walking have become obsolete. The passage shows that meets deep love for solitude and nature, but also hints at strange or criminal such behavior has become in this society. কি বলছে? তো টোন হচ্ছে কোয়াইট, এরি, নস্টালজিক, পোয়েটিক, সলিটারি টোন। মুডটা হচ্ছে পিসফুল বাট উইথ আন্ডারলাইন স্যাডনেস অ্যান্ড এমটিনেস। যতই পিসফুল মুড হোক না কেন, একটা স্যাডনেস আর এমটিনেস আছে। সিম্বলিজম কি লিওনার্ড মিড রিপ্রেজেন্ট লাস্ট রেমন্যান্ট, রেমন্যান্ট অফ, রেমন্যান্ট মিনিং, remnant মানে হচ্ছে a part or quantity that is left after the greater part has been used, removed or destroyed. Endangered remnant of the landscape মানে একটুখানি যা পড়ে আছে, বেশিরভাগটাই ধ্বংস হয়ে গেছে, একটুখানি আর পড়ে আছে, ওইটাকেই বলছে remnant। তো লিওনার্ড মিড রিপ্রেজেন্টস দ্য লাস্ট remnant of natural curious and human life। লাস্ট যেটুকু কিউরিওসিটি, ন্যাচারাল জিনিসের প্রতি ভালোবাসা পড়ে আছে, সেইটুকু লাস্ট remnant of natural curious আর human life। The city is mechanized, cold and isolating. সিটিটা অলরেডি মেকানাইজড হয়ে গেছে, কোল্ড হয়ে গেছে, আইসোলেটিং হয়ে গেছে, where human connection, nature and walking have become obsolete. Human connection, nature, walking সমস্ত obsolete হয়ে গেছে। লিওনার্ড মিডস ওয়াক ইজ অ্যান অ্যাক্ট অফ রেবেলিয়ান। এই যে ওয়াকটা, এটা অ্যাক্ট অফ রেবেলিয়ান। আর সেলিব্রেশন অফ লাইফ ইন এ সোসাইটি দ্যাট হ্যাজ ফরগটেন বোথ লাইফ, সোসাইটি, লাইফ, মানুষ সোসাইটি ভুলে গেছে। হিজ স্নিকার্স, কোয়াইট স্টেপস, sensory experiences and appreciation for leaves and cold air contrast powerfully with a lifeless, mechanized world where no one walks, no one observes, and no one feels. Next extract. Hollow in there, he whispered to every house on every side as he moved. What is up tonight on Channel 4, Channel 7, Channel 9? Where are the cowboys rushing, and do I see the United States cavalry over the next hill to rescue? The street was silent and long and empty, with only his shadow moving like the shadow of a hawk in the mid country. If he closed his eyes and stood very still, frozen, he could imagine himself upon the center of a plain, a wintry, windless Arizona desert with no house in 1,000 miles and only dry river beds, the street for company. What is it now? He asked the houses, noticing his wristwatch. 8:30 p.m. Time for a dozen assorted murders, a quiz, a review, a comedian failing off the stage. Was that a murmur of laughter from within a moon-white house? তো এটা বলছে this extract is from Ray Bradbury's short story The Pedestrian, and it captures the surreal, 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 surreal meaning, surreal, surreal meaning. If you describe something as surreal, you mean that the elements in it are combined in a strange way. মানে এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, মানে এমন কিছু যেটা আনবিলিভেবল, যেটা এক্সিস্ট করে না, ইরাশনাল,
মানে রিয়ালিটি অফ আ ইন্টেন্স ইরাশনাল রিয়ালিটি অফ আ ড্রিম, সামথিং আনবিলিভেবল, এটাকেই বলছে সারিয়াল। তো বলছে যে surreal dystopian solitude of the protagonist, Mr. Mead. As he walks alone, it captures, কি বলছে, this extract is from Ray Bradbury's short story The Pedestrian and captures the surreal dystopian solitude of the protagonist, Mr. Leonard Mead, as he walks alone through a deserted city in the year 2053. প্রথম লাইনটা কি, হ্যালো is here. There he whispers to every house and every side as he moved. Meaning, Mr. Mead is speaking to the empty, silent houses, as if trying to reach out to someone or confirm that people still live inside. It shows his loneliness and lack of human interaction in his futuristic city. টোনটা কি, এরি, রিফ্লেকটিভ অ্যান্ড বিট সার্কাস্টিক অর প্লেফুল। কি বলছে, মিস্টার মিড ইজ স্পিকিং টু দি এমটি সাইলেন্ট হাউসেস, তাদেরকে বলছে হ্যালো, অ্যাজ ইফ ট্রাইং টু রিচ আউট টু সামওয়ান, কারোর সাথে যেন ও কথা বলতে চাইছে, অর কনফার্ম দ্যাট পিপল আর স্টিল অ্যালাইভ ইনসাইড দ্য হাউসেস অর নট। It shows his loneliness and lack of human interaction in his futuristic city. একটা futuristic city যেখানে loneliness আর lack of human interaction দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। Mr. Mead is speaking to the empty, silent houses as if trying to reach out to someone or confirm that people still live inside those houses or not. It shows his loneliness and lack of human interaction in his futuristic city. পরের লাইনটা কি, হোয়াটস আপ টুনাইট অন চ্যানেল 4, চ্যানেল 7, চ্যানেল 9। 4 এর পর 5 6 বাদ দিয়ে 7, আবার 8 বাদ দিয়ে 9, meaning he is mocking the idea that everyone is inside, glued to their televisions. Imagines what kind of shows might be on, the same dull entertainment options. These channels represent media induced passivity. People are so absorbed by screens that real life is empty. Bolji is mocking the idea that everyone is inside. সবাই ঘরের ভেতরে আছে, গ্লুড দেয়ার টু দেয়ার টেলিভিশন, টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে। ইমাজিনস হোয়াট কাইন্ড অফ শোজ মাইট বি অন, ভাবছে যে কি শো চলছে কে জানে। দ্য সেম ডাল এন্টারটেইনমেন্ট অপশনস, দিস চ্যানেলস রিপ্রেজেন্ট মিডিয়া ইনডিউসড প্যাসিভিটি। এই চ্যানেলগুলো রিপ্রেজেন্ট করে মিডিয়া ইনডিউসড প্যাসিভিটি, মানে প্যাসিভ যে হয়ে গেছে আর অ্যাক্টিভ নেই। মিডিয়া ইনডিউসড প্যাসিভিটি যে আজকের অসুখ মানুষের মধ্যে, সেইটা বলছে। দিস চ্যানেলস রিপ্রেজেন্ট মিডিয়া ইনডিউসড প্যাসিভিটি, পিপল আর সো অ্যাবজর্বড বাই স্ক্রিনস দ্যাট রিয়েল লাইফ ইজ এমটি। এর পরের সেন্টেন্সটা কি, where are the cowboys rushing? What is the meaning of cowboys? Cowboys here refers to classic westerns, a popular genre on TV. একটা পপুলার কোনো শো ফো হবে বোধহয়। He sarcastically questions their relevance. What is the meaning of cowboys? মানে মিনিংটা কি cowboys? Where are the cowboys rushing? এটার মানে কি? Highlighting the disconnect, disconnected nature, মানে disconnect, how the people are disconnected, modern people and outdated stories they still watch, মানে স্টোরি গুলো পুরনো, the stories are outdated but the modern people are watching those cowboys, the classic westerns, পুরনো জিনিস তারা দেখছে। And do I see the United States cavalry over the next hill to the rescue? এটার মানে, এটা এই লাইনটা কি, and do I see, পরের লাইনটা হচ্ছে do I see the United States cavalry over the next hill to the rescue? এটার মানে বলছে this refers to another cliché, cliché মানে একটা কথা আর কি, from old western films, the crack, একটা কথা আছে ওয়েস্টার্ন ফিল্মে, কি কথা, দ্য ক্যাভালরি অ্যারাইভস জাস্ট ইন টাইম টু সেভ দ্য ডে। এটার মানে হচ্ছে ইজ মকিং দ্য ট্রুপ, ইমপ্লাইং নো রেস্কিউ ইজ কামিং, হি ইজ স্টিল অ্যালোন ইন আ ডেড সিটি। একদিকে বলছে ক্যাভালরি, ক্যাভালরি মানে পায়ে হেঁটে বোধহয় যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে বলে, তো তারা আসছে রেস্কিউতে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কেউই আসছে না, হি ইজ অ্যালোন ইন আ ডেড সিটি।
পরের লাইনটা কি? The street was silent, long and empty, with only his shadow moving like the shadow of a hawk in the mid country. বলছে স্ট্রিটটা হচ্ছে লং, এমটি, with only shadow moving like a shadow of a hawk in the mid country. This is a visual image, একটা visual image, a quiet abandoned street যেখানে only his shadow moves. This shadow is compared to a hawk, a solitary predator symbolizing freedom but also isolation and distance from others. কি বলছে? শ্যাডোটা হচ্ছে compared to hawk. The street হচ্ছে silent, abandoned, long, empty, শুধুই শ্যাডো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে of a hawk in the mid country. This shadow is compared to a hawk. এই ছায়াটাকে হকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, solitary predator symbolizing freedom but also isolation and distance from others. Next, পরের লাইনটা কি? If he crossed his eyes, stood very still, frozen, he could imagine himself on the center of a plain, a wintry, windless Arizona desert with no house and 1,000 miles and only dry river beds, the streets for company. কি বলছি? He's imagining the city not as a place for full of people. কোনো মানুষ ভর্তি লোক বলে ওর মনে হচ্ছে না, একটা এমটি ডেজার্ট মনে হচ্ছে, অ্যারাইজোনা ডেজার্ট, ARIZONA, অ্যারাইজোনা ডেজার্ট ওর মনে হচ্ছে, showing how lifeless it feels. Dry river beds the streets, এটার মানে হচ্ছে the roads feel abundant and dry like rivers that no longer flow. Dry river beds মানে roads feel abundant and dry like rivers that no longer flow. রাস্তাগুলো ড্রাই রিভারের মতো, যেখানে আর কোনো মানুষজন নেই। যেমন rivers stop flowing, they become dry. Similarly, the roads have become also abandoned. This emphasizes the barren, dead environment and how urban life has stopped. Next, what is it now? He asked the houses, noticing his wristwatch. 8 p.m. Time for a dose. Assorted murderers. A quiz. A review. A comedian falling off the stage. Are those money? The people are asleep, maybe literally or mentally. Assorted murderers money, likely crime dramas or violent shows. এরা crime drama আর violent show দেখছে। আর কি করছে? A quiz, a review, review মানে কি? REVE, REVEU, review, no, sorry, REVUE, REVUE, review, meaning. According to Grammarly, a review is a critical evaluation or analysis of something, such as a book, movie, or a dining experience, often published. Review is a type of multi-act popular theatrical entertainment that combines music, dance and sketches. Review হচ্ছে a type of multi-act popular entertainment, এক ধরনের মাল্টি-অ্যাক্ট এন্টারটেইনমেন্ট যেটা কম্বাইন্স মিউজিক, ডান্স আর স্কেচেস, SKETCHES, sketches. Type of multi-act popular theatrical entertainment that combines music, dance and sketches. তো বলছে যে এই রিভিউ দেখছে কি এরা, নাকি না কমেডি শো দেখছে, না কোনো মার্ডারাস কোনো শো দেখছে, কি বলছে? আর ডোজ পিপল আর অ্যাসলিপ, মেবি লিটারালি অর মেন্টালি। অ্যাসর্টেড মার্ডারাস মানে লাইকলি ক্রাইম ড্রামাস অর ভায়োলেন্ট শোজ। আ কুইজ, আ রিভিউ, আ কমেডিয়ান, রিভিউ স্পেলিং কি? REVUE, আর রিভিউ, আ কমেডিয়ান ফলিং অফ দ্য স্টেজ মানে আ পিপল আর অ্যাসলিপ, মেবি লিটারালি অর মেন্টালি, মানে সেটাকে বলছে আর ডোজ।
Assorted murderers মানে likely crime dramas or violent shows. A quiz, a review, a comedian falling off the stage, an entertainment that is shallow. ফর্মুলাইক মানে মিছিমিছি শো আর কি, শ্যালো ফর্মুলাইক মিনিংলেস সেইগুলো দেখছে বোকার মতো। দিস ইজ আ ক্রিটিক অফ মাস মিডিয়া, সাজেস্টিং দ্যাট ইনস্টিড অফ লিভিং রিয়েল লাইফস people are wasting their time with empty repetitive television. Next sentence ki, was that a murmur of laughter from within a moon white house, বলছে একটা মুন হোয়াইট হাউস থেকে কি হাসির আওয়াজ আসছে? He hears a faint sound of laughter, possibly from a TV or a person. একটা ফেইন্ট আওয়াজ পাচ্ছে হাসির, যেন টিভি বা মানুষের। দ্য মুন হোয়াইট হাউস ইভোকস অ্যান ইমেজ অফ কোল্ডনেস অ্যান্ড লাইফলেসনেস, ইটস মোর লাইক আ টুম দ্যান আ হোম। বলছে মুন হোয়াইট হাউস যেটা মনে হচ্ছে ইমেজ অফ কোল্ডনেস আর লাইফলেসনেস, মনে হচ্ছে একটা, ইট ইজ মোর লাইক টুম দ্যান আ হোম। মুন হোয়াইট হাউস মানে কোল্ড আর লাইফলেস হাউস। হ্যাঁ, the laughter may seem eerie or artificial in the otherwise dead silence. এই হাসিটা ডেড সাইলেন্সের জাস্ট অপোজিট একটা সিচুয়েশন। তো এটার এবার থিম কি কি? আইসোলেশন অ্যান্ড লোনলিনেস ইজ হাইলি কানেক্টেড বাট ইমোশনালি ডেড ওয়ার্ল্ড। A critique of technology, especially how television replaces human interaction, urban emptiness and spiritual desertification of cities, the contrast between movement and stillness, movement of Leonard Mead and stillness of the society. Next, personification ki, he whispers to every house, makes houses seem like people showing his craving for human connection. Imagery কি, শ্যাডো অফ আ হক, মুন হোয়াইট হাউস, এগুলো হচ্ছে ইমেজারি, ক্রিয়েটস আ ভিভিড হন্টিং পিকচার অফ দ্য সেটিং। সার্কাজম কি, এটা এক্সাম্পল, ডু আই সি দ্য ক্যাভালরি ওভার দ্য নেক্সট হিল, এটা মানে ব্যঙ্গ করে ঠাট্টা করে বলছে। ক্রিটিক, এটা মানে ক্রিটিক্স ডিপেন্ডেন্স অন আউটডেটেড অর ফলস সেভিওর্স লাইক মিডিয়া ট্রুপস, মানে মিথ্যা জিনিস আউটডেটেড জিনিস দেখছে। একদিকে মডার্ন, মানে modern age has engulfed them in one hand, on the other hand they are watching outdated shows, মানে contrasting, two contrasting things, juxtaposition of something opposite. মেটাফর কেন, ড্রাই রিভার বেডস দ্য স্ট্রিটস, মানে কেন এটা মেটাফর, কম্পেয়ার স্ট্রিটস টু লাইফলেস রিভার বেড, সাজেস্টিং দ্য সিটি হ্যাজ লস্ট ভাইটালিটি। Mr. Mead is walking alone in a city that feels deserted, not because people are gone, but because they are shut inside, consumed by television. He mocks their passive lives, questions the meaning of their entertainment, and compares his surroundings to a deserted plain, emphasizing the spiritual and social emptiness. This is Bradbury's warning about losing humanity and connection in a world overrun by technology. বলছে লিওনার্ড মিড হচ্ছে ওয়াকিং ইন আ সিটি যেটা ডেজার্টেড, বিকজ পিপল আর নট গন বাট বিকজ দে আর শাট ইনসাইড, কনজিউমড বাই টেলিভিশন, টেলিভিশন এদেরকে গিলে ফেলেছে। হি মক্স দেয়ার প্যাসিভ লাইফস, কোয়েশ্চেন্স দ্য মিনিং অফ দেয়ার এন্টারটেইনমেন্ট, কি লাভ এরকম এন্টারটেইনমেন্ট, লেন্টে জিজ্ঞেস করছে। কম্পেয়ার্স হিজ সারাউন্ডিংস টু আ ডেজার্টেড প্লেন, একটা ডেজার্টেড প্লেনের সাথে তুলনা করছে ওদের সারাউন্ডিং, এমফাসাইজিং স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড সোশ্যাল এমটিনেস। দিস ইজ ব্র্যাডবেরিজ ওয়ার্নিং অ্যাবাউট losing humanity and connection in a world overrun by technology. Next extract. He hesitated, but went on when nothing more happened, and stumbled over a particularly uneven section of sidewalk. The cement was vanishing over flowers and grass. In 10 years of walking by night or day for thousands of miles, he had never met another person walking, not once in all that time. He came to a clover leaf intersection which stood silent
where two main highways crossed the town. During the day, it was a thunderous surge of cars. The gas stations open, a great insect rustling, and a ceaseless jockeying for position. Jockeying for position as the scarab-beetles are faint incense puttering from their exhaust, skimmed homeward to the far directions. But now these highways too were like scenes in a dry season, all stone and bed and moon radiance. He turned back on a side street, circling around towards his home. He was within a block of his destination when the lone car turned a corner quite suddenly and flashed a fierce white cone of light upon him. He stood entranced, not unlike a night moth stunned by the illumination and then drawn towards it. Now let's see the explanation. প্রথম লাইনটা কি? প্রথমেই বলছে this passage is from Ray Bradbury's short story The Pedestrian. It is packed with symbolism, poetic imagery and dystopian atmosphere. এবার লাইন বাই লাইন explanation. First লাইনটা কি? He hesitated but went on when nothing more happened. Meaning the character is cautious, possibly feeling watched or uneasy in the silence of the city. মনে হচ্ছে যেন কেউর উপর নজর রাখছে। But he continues walking because nothing stops him. যতই ও হেজিট্যান্ট হোক, যতই ও কশাস হোক, যতই মনে হোক ফিলিং ওয়াচড অর আনইজি ইন দ্য সাইলেন্স অফ দ্য সিটি, তবুও ও হেঁটেই যাচ্ছে। হি কন্টিনিউস ওয়াকিং and nothing stops him. Mood হচ্ছে suspenseful, suggests danger or paranoia. He stumbled over a next line টা কি? He stumbled over a particularly uneven section of sidewalk. The cement was vanishing under flowers and grass. বলছে nature is slowly reclaiming the man-made environment. The sidewalk, a symbol of civilization and human activity, is being overtaken by grass and flowers. থিমটা কি? decay of human life, abandonment and nature's resurgence. Symbolism ki disguise of public pathways, people no longer walk outside. তো কি বলছে? নেচার ইজ স্লোলি রিক্লেইমিং দ্য ম্যান মেড এনভায়রনমেন্ট। নেচার মনে হচ্ছে যেন ম্যান মেড এনভায়রনমেন্টকে রিক্লেইম করে নিচ্ছে, নিজে জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, মানুষ সরে যাচ্ছে। নেচার ইজ টেকিং ইটস প্লেস। দ্য সাইডওয়াক রিক্লেইমিং দ্য ম্যান মেড এনভায়রনমেন্ট। দ্য সাইডওয়াক, a symbol of civilization and human activity, is being overtaken by grass and flowers. সাইডওয়াক যেগুলো ছিল, যেটা একটা কিনা সিম্বল ছিল সিভিলাইজেশন অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি, সেটা কিন্তু ওভারটেকেন হয়ে যাচ্ছে বাই গ্রাস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স। থিমটা কি? ডিকে অফ আরবান লাইফ, আরবান লাইফ শেষ হয়ে আসছে। অ্যাবান্ডনমেন্ট অ্যান্ড নেচার্স রিসার্জেন্স, মনে হচ্ছে যেন ডিকে অফ হিউম্যান লাইফ হয়ে যাচ্ছে, চারিদিক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। নেচার্স রিসার্জেন্স, RESUR, resurgence, RESURGNC. রিসার্জেন্স মানে হচ্ছে an increase or revival after a period of little activity, popularity or occurrence, মানে কিছুক্ষণের পরে। আর রিসার্জেন্স অফ ইন্টারেস্ট ইন রিলিজিয়ন মানে কিছুদিন বন্ধ হয়ে গেছিল, আবার সেটা ফিরে আসা, পুনরুত্থান যেটাকে বলে, আবার ফিরে আসা, এটাকেই বলছে রিসার্জেন্স। তো কি বলছে? ডিকে অফ আরবান লাইফ, অ্যাবান্ডনমেন্ট, আর কি হচ্ছে? নেচার্স রিসার্জেন্স মানে নেচার আবার ফিরে আসছে।
symbolizes dis মানে less use of public pathways, people no longer walk outside. Next extract, next লাইনটা কি, in 10 years of walking by night or day. For thousands of miles, he had never met another person walking, not once in all that time. বলছে কি, meaning for a decade he has walked through the city without meeting anyone else walking. এক ডিকেড ধরে ও হেঁটেই গেছে, কাউকে না মিট করে। He has walked through the city without meeting anyone else walking. Implication কি, society has stopped engaging with the outside world. Society আর outside world এর সাথে engage করছে না. People are likely indoors, isolated, possibly addicted to technology or virtual life. Theme কি, alienation, লস অফ হিউম্যান কানেকশন, ডিস্টোপিয়ান কন্ট্রোল। তো বলছে 10 বছর ধরে ওয়াকিং ডে অর নাইট ফর থাউজেন্ডস অফ মাইলস, হি হ্যাড নেভার মেট অ্যানাদার পারসন ওয়াকিং, নট ওয়ান্স ইন অল টাইম। ফর আ ডিকেড, 10 বছর ধরে মানে একটা ডিকেড ধরে হাঁটছে, কারোর সাথে কোনোদিনই দেখা হয়নি, উইদাউট মিটিং এনিওয়ান এলস ওয়াকিং। সোসাইটি হ্যাজ স্টপড এনগেজিং উইথ আউটসাইড ওয়ার্ল্ড, interacting, society has stopped interacting with people. They love gluing their eyes to the gadgets. People are likely indoors, isolated, possibly addicted to technology or virtual life. They are no more attracted to real life, they are attracted to virtual life. So this, the theme টা কি তাহলে, alienation, 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 loss of human connection আর dystopian control. পরের লাইনটা, he came to a clover leaf intersection, একটা clover leaf intersection এও হাজির হলো, which stood silent, where two main highways crossed the town. Cloverleaf intersection মানে a large complex road design typical of busy highways. একটা large complex road design যেটা typical of busy highways. Silent now, this emphasizes the eerie stillness and loss of liveliness in the city. What was once a hub of activity is now desolate. বলছে ক্লোভার লিফ ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে কমপ্লেক্স রোড ডিজাইন টিপিক্যাল অফ বিজি হাইওয়েজ। এই ক্লোভার লিফ ইন্টারসেকশন সবসময় বিজি হাইওয়েতে থাকে, যেগুলো এক সময় ফুল অফ লাইভলিনেস, সেই জায়গা যখন, উইচ ওয়াজ ওয়ান্স আ হাব অফ অ্যাক্টিভিটিজ নাও ডেজোলেট, চারিদিক তখন জনমানব শূন্য হয়ে গেছে, যেটা এক সময় হাব অফ অ্যাক্টিভিটি ছিল। পরের লাইনটা কি, ডিউরিং দ্য ডে ইট ওয়াজ আ থান্ডারাস সার্জ অফ কার্স। দিনের বেলায় এটা, ডে টাইম ইজ লাউড অ্যান্ড বিজি, বাট ইট ল্যাক্স হিউম্যান প্রেজেন্স, অনলি মেশিনস ডমিনেট। বলছে সারা সকালবেলা মানুষ, সকালেও মানুষ দেখতে পাওয়া যায় না, ডে টাইম ইজ লাউড অ্যান্ড বিজি, অলদো দ্যাট loud and busyness is due to the presence of machines. At that time also human existence does not remain. The gas stations opened, a great insect rustling and sizzling, jockeying for the position as the scarab beetles. এটা বলছে কার্স, এবার সিমিলিয়ার মেটাফর এখানে ব্যবহার হয়েছে। কার্স আর কম্পেয়ার্ড টু স্ক্যারাব বিটলস, SCARAB স্ক্যারাব বিটলস এর সাথে গাড়িকে তুলনা করা হয়েছে, অ্যান ইনসেক্ট লাইক মেটাফর এমফেসাইজিং হাউ পিপল হ্যাভ বিকাম মেকানিক্যাল, বাগ লাইক, ইনডিস্টিংগুইশেবল। তো মানুষ কেমন অ্যানিম্যাল মানে ইনসেক্টের মতো হয়ে গেছে, একটা স্ক্যারাব বিটলের সাথে গাড়িকে তুলনা হচ্ছে। কার্স আর কম্পেয়ার টু স্ক্যারাব বিটলস, insect like metaphor emphasizing how people have become mechanical, bug like, indistinguishable. Rustling and sizzling captures the natural metallic life of the city. Rustling আর sizzling মানে হচ্ছে
unnatural metallic life of the city বলেছে symbolism people are reduced to machine users human being lost their identity পরের লাইনটা কি a faint incense a faint incense sputtering from their exhaust skimmed homeward to the far directions এটার মানে কি faint incense মানে exhaust fumes এটা হচ্ছে পোয়েটিক ডিভাইস মানে এক্সস্ট ফিউম যে গাড়ির ধোঁয়া বেরোয় সেটা ইটস অ্যান আইরনিক অ্যান্ড পোয়েটিক ডেসক্রিপশন অফ পলিউশন পলিউশনকে বোঝাচ্ছে মুডটা কি সারিয়াল সেক্রেড ইয়েট টক্সিক যতই সারিয়াল মুড হোক না কেন কিন্তু এটা টক্সিক মুড আইডিয়াটা কি ইভিন ডেইলি পলিউশন ইজ রিচুয়ালাইজড একদিকে মানুষের এক্সিস্টেন্স নেই অন্যদিকে পলিউশন কিন্তু সাংঘাতিক আছে a commentary on how human life sacrifices routine how human life has become empty it has started damaging everything next but now these highways too while it seems in a dry stream in a dry season all stone and bed and moon radiates বলছে এখন আবার এই রাস্তাগুলোতে একবারেই কেউ নেই যেমন রিভারের জল শুকিয়ে যায় তেমনি রাস্তাও জনমানব শূন্য হয়ে গেছে শুধুই মুনের আলো দেখতে পাওয়া যায় এই যে মেটাফর কম্পেয়ার্স অ্যাবান্ডেন্ট হাইওয়েজ টু আ ড্রাইড আপ স্ট্রিম বেড নো ফ্লো নো মুভমেন্ট অফ হিউম্যান বিংস মুন রেডিয়েটস মানে the city is bathed only by moonlight not life lifeless city only bathed with moonlight আর এটা কি দেখিয়েছে এমটিনেস ন্যাচারাল ইমেজারি ওভারটেকিং আর্টিফিশিয়াল লাইফ পরের লাইনটা কি হি টার্নড ব্যাক অন আ সাইড স্ট্রিট সার্কলিং অ্যারাউন্ড টুয়ার্ডস হিজ হোম বলছে ইজ গোয়িং হোম আফটার আনাদার সলিটারি ওয়াক এবার ও বাড়ি ফিরছে আরেকটা সলিটারি ওয়াকের পর এটা একটা রুটিন ওর সার্কুলার মোশন সাজেস্ট সাইকেল এই সার্কুলার মোশন মানে হচ্ছে একটা সাইকেল আর মিনিংলেস লুপ একই জিনিস ঘুরছে লুপিং লুপিং মানে কি ঘুরছে তো স্ট্রিট সার্কেলিং অ্যারাউন্ড টুয়ার্ডস হিজ হোম মানে he is going back to his house and this he keeps on repeating every day walking on the street and going back to his house and same thing he repeats keeps on repeating every day just like a meaningless loop next line he was within a block of his destination when the lone car turned a corner. Quite suddenly, flashed a fierce white cone of light upon him. এটা কি বলছে? First sign of human presence. A car appears, shocking in unusual silence. একটা কার দুম করে হাজির হলো আর সাইলেন্স পুরো ভেঙে গেল fierce white cone of light মানে কি headlights the light feels aggressive like interrogation or exposure লাইটটাকে দেখে অ্যাগ্রেসিভ মনে হচ্ছে ইন্টারোগেশন লাইক ইন্টারোগেশন অর এক্সপোজার টোন শিফট মানে কি ফ্রম পিস টু টেনশন অ্যান্ড ডেঞ্জার নেক্সট stood entranced not unlike a night moth stunned by the illumination and dim drawn towards it এটা কি বলছে simile he is compared to a moth helpless hypnotized by the light symbolism কি the light মানে control surveillance surveillance light মানে কি control surveillance or perhaps societal norms সোসাইটাল নর্মস বলে তো আছে মনে হলো যেন হঠাৎ একটা লাইট কোত্থেকে হাজির হলো তো তার থেকে বোঝা গেল this symbolizes surveillance মানে he was under surveillance he could make out the manটাকে fragile organic being vulnerable to the artificial world মানুষটা ultimately fragile একটা মানুষ যে artificial world এর কাছে vulnerable dame মানে হচ্ছে dumb suggesting the moth is thoughtless in its না এটা তো মানে দাঁড়াচ্ছে না
এখানে বলছে লস অফ ফ্রিডম, ডেঞ্জার অফ বিং ডিফারেন্ট, বিং ট্র্যাপড বাই আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম। তো আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত ফ্রিডম হি ইজ কম্পেয়ার্ড টু আ মথ হেল্পলেস হিপনোটাইজড বাই দ্য লাইট। তো ওকে একটা মথের সাথে তুলনা করা হয়েছে লিওনার্ড মিডকে, যে কিনা তার ফ্রিডম হারিয়ে ফেলেছে, ডেঞ্জারটা ও যে ডিফারেন্ট সেইটার জন্য হি ওয়াজ ফেসিং প্রবলেমস, আর হি ওয়াজ বিং ট্র্যাপড বাই আর্টিফিশিয়াল সিস্টেমস। এবার নেক্সট, সাইড ওয়াক উইথ গ্রাস মানে নেচার রিক্লেইমিং আর নেগলেক্টেড, রিক্লেইমিং ইটস এক্সিস্টেন্স। ইটস আচ্ছা, ওয়াকিং অ্যালোন মানে অ্যালিয়েনেশন, ইউনিকনেস, লস অফ সোশ্যাল লাইফ। হাইওয়েজ অ্যান্ড গ্যাস স্টেশনস মানে মেশিন ডমিনেটেড লাইফ, অ্যাবসেন্স অফ হিউম্যান টাচ। স্ক্যারাব বিটলস মানে people, machines or insects, lifeless mechanical beings. Moth in light মানে vulnerability, surveillance, loss of agency. তা কি বলছে, this passage shows a dystopian future where human interaction is dead, nature is slowly reclaiming civilization, civilizationকে reclaim করে ও জায়গা নিতে চাইছে, individuality is almost মানে has become cream, মানে individuality does not exist. Mr. Mead is a relic, relic, a rare human in a world dominated by technology and silence. Mr. Mead হচ্ছে একটা relic, relic means relic মানে হচ্ছে an object surviving from an earlier time, especially one of historical interest, মানে পুরনো ধরনের লোক, সেই পুরনো ধরনের লোকটাই এখন বাস করছে, মানে হি ইজ, মিস্টার মিড ইজ আ রেলিক, a rare human in a world dominated by technology and silence. The sudden appearance of the car, likely the police or a surveillance vehicle, police car or a surveillance vehicle, marks the intrusion of a system. intrusion, intrusion মানে intruder হয়ে ঢুকে পড়ছে system, that punishes the simple act of walking, which is now viewed as abnormal. ওয়াকিংটা এখন অ্যাবনর্মাল হয়ে উঠেছে। নেক্সট এক্সট্রাক্ট, a metallic voice called to him, stand still, stay where you are, don't move. He halted. Put up your hands. But he said, your hands up or we will shoot. The police, of course, but what a rare, incredible thing in a city of 3 million. There was only one police car left, wasn't that correct? Ever since a year ago, 2052, the election year, the force has been cut down from 3 cars to one. Crime was ebbing. There was no need now for police, save for one lone car wandering the empty streets. Your name, said the police car in a metallic whisper. He couldn't see the men in it for the bright light in his eyes. Leonard Mead, he said. তো কি বলছে, a metallic voice called to him, প্রথম লাইনটা কি, a metallic voice called to him, stand still, stay where you are, don't move, be halted, put up your hands. But he said, keep your hands up or we will shoot. তো a metallic voice মানে this suggests the police car is automated, একটা automated police car এসে হাজির হয়েছে, আর automated police car has মানে has started interrogating him, not operated by human being. It is a robotic voice, cold and emotionless. The series of commands, stand still, don't move, put up your hands, shows how society has become overly controlled and suspicious. Society কতটা overly controlled আর suspicious হয়ে উঠেছে।
Even walking at night is seen as a suspicious behavior. রাত্রিবেলা হাঁটাটাকেও একটা suspicious behavior হিসেবে মানা হচ্ছে। The repetition and urgency create a sense of tension. Repetition আর urgency একটা tension তৈরি করছে, showing how the system reacts aggressively to anything outside the norm. সোসাইটি কিভাবে অ্যাগ্রেসিভলি সবকিছুতেই রিয়্যাক্ট করে যেটা নর্মের বাইরের কোনো কিছুতেই। দ্য পুলিশ, পরের লাইনটা, দ্য পুলিশ অফকোর্স, বাট হোয়াট আর রেয়ার ইনক্রেডিবল থিং ইন আ সিটি অফ 3 million, দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান পুলিশ কার লেফট, ওয়াজেন্ট দ্যাট কারেক্ট? The protagonist Mr. এটাকে এবার explanation. The protagonist Mr. Mead realizes this a police car of course, but is struck by the rarity of its presence. কি বলছে? Leonard Mead realizes this as a police car, but understands that it was a police car, but it is struck by the rarity of its presence. মানে সাধারণত এই পুলিশ কারটা দেখা যায় না। In a huge city of 3 million people, 3 million people এর মধ্যে having just one police car is shocking. It reflects a society that is tightly controlled and stagnant. একটা society যেটা controlled আর stagnant. People no longer go out. There is no crime, no chaos that requires a large police force. কোনো crime নেই, কোনো chaos নেই, তাই বেশি police force হওয়া দরকার হচ্ছে না। This shows how order is maintained not by active enforcement. Kono law or order is not maintained by active enforcement. People, because people have become passive, it is controlled by technology and routine. People have become so passive that they have stopped committing crimes even, and that's why law and order is not maintained by active enforcement, it is maintained passively. The law and order is controlled by technology and routine. Next line. Every year ever since a year ago, 2052, the election year, the force has been cut down from 3 cars to 1. In 2052, during the election year, the already small police force was cut down further from 3 cars to just one. তো এই সময় ইলেকশন ইয়ারটা হবে আর পুলিশ কার তিনটের জায়গায় একটা করে হয়ে যাবে। দিস কাট লাইকলি হ্যাপেন্স বিকজ অফ বাজেট রিডাকশনের জন্য। দ্য বিলিভ দ্যাট ক্রাইম নো লঙ্গার এক্সিস্টেড, সেই জন্য পুলিশ কারের সংখ্যা কমে যাবে। পলিটিক্যাল মুভ দ্যাট গেভ অ্যান ইলিউশন অফ সিকিউরিটি, সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল। পলিটিক্যাল কিছু চেঞ্জ এসছে যেটা সেফটি gave an illusion of safety and control. This also suggests how little freedom and real human interaction is left in the society. So little happens outside that one car is enough to watch the whole city. মানে there is dearth of people on the streets so much that people are no more committing crimes, and one car is enough to watch the whole city. Next, পরের লাইনটা কি? Crime was ebbing. There was no need for police, save for this one lone car wandering the empty streets. কি বলছে? Crime was ebbing মানে crime was declining or nearly gone. Why? Because people no longer engage in public life. They stay inside, addicted to screens or fearful, and they are addicted to screens and they are breaking rules. The one police car, fearful of breaking rules, they are addicted to screen and they are fearful of breaking rules. That's why getting frightened, they are not even stepping outside their homes. The one police car is just like a ghost patrolling the lifeless silent street, not to protect but to enforce conformity. প্রোটেক্ট করার জন্য না, টু এনফোর্স কনফর্মিটি। কনফর্মিটি মানে মিনিং অফ কনফর্মিটি। কনফর্মিটি মানে কমপ্লায়েন্স উইথ স্ট্যান্ডার্ড রুলস অর লস, কনফর্মিটি টু রেগুলেশনস। তো
Why people no longer engage in public life, they stay inside, addicted to screens, or fearful of breaking rules. The one police car is like ghost controlling the lifeless, silent streets, or not to protect but to enforce conformity. Next, the repetition of wandering evokes emptiness, aimlessness, and loneliness. It's not even busy or purposeful anymore. পরে জিজ্ঞেস করছে কি your name, said the police car in a metallic whisper. He couldn't see the man in it for the bright light in his eyes. Again the metallic whisper reinforces that the police car is likely fully automated, a symbol of a dehumanized society. একটা মেটালিক হুইসপার যে পুলিশ কারটা ফুললি অটোমেটেড, symbol of dehumanized society. A bright light prevents me from seeing anything, a metaphor for how society blinds people. ব্রাইট লাইট কিভাবে প্রিভেন্ট করে মিটকে ফ্রম সিইং এনিথিং, আ মেটাফর ফর হাউ সোসাইটি ব্লাইন্ডস পিপল, কি করে সোসাইটি মানুষকে ব্লাইন্ড করে দেয়, prevents them from seeing truth, identity, or humanity. The bright light prevents me from seeing anything, মানে এত আলো যে চোখটা ঝলসে যাচ্ছে, ও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মেটাফর ফর সোসাইটি, হাউ সোসাইটি ব্লাইন্ডস পিপল, কিভাবে মানুষ ব্লাইন্ডেড হয়ে যায়, প্রিভেন্টস দেম ফ্রম সিইং ট্রুথ, আইডেন্টিটি এন্ড হিউম্যানিটি। দেয়ার ইজ নো হিউম্যান ইন্টারাকশন এনিমোর, only cold machinery doing the work. পরের লাইনটা কি, ডু ইউ নট নিড হিজ এইড, দিস লাইন, society assumes that people are always in need of help, direction or correction. বলছে তোমার কি আর কোনো কিছুই আর দরকার নেই, anyone walking alone must be in trouble because otherwise why should they be outside. বলছে যে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানেই সে নিশ্চয়ই কোনো বিপদে আছে, নাহলে সে বাইরে ঘুরবে কেন? It suggests a lot of autonomy. Even if you are not doing anything wrong, the system assumes you are. It suggests a lot of autonomy, মানে তোমার আর ওই স্বাধীনতাটাও নেই বাইরে ঘোরার, যে this, even if you are, it means that even if you are not doing any wrong, the system assumes that you have done something wrong. You must be aided, you must be controlled. How can he be out of control? How can he be without any aid? This entire passage emphasizes themes. Kiki theme emphasize kore dehumanization and control. The police car is robotic. Commands are issued without understanding or context. Human beings are no longer treated as individuals. Loneliness and isolation বোঝাচ্ছে এটাই কিরকম, one man walking alone is so rare, he gets arrested. One police car serves 3 million because no one else is out. আর কনফর্মিটি আর ইন্ডিভিজুয়ালিটি কেন বোঝাচ্ছে, লিওনার্ড মিড ইজ ডিফারেন্ট, হি এনজয়স ওয়াকিং, থিঙ্কিং। দ্য সিস্টেম পানিশেস ডিফারেন্স, মানে সিস্টেমটা ডিফারেন্ট লোককে, মানে পানিশেস দ্য অড ওয়ান আউট। এরপরের থিমটা কি, ডিস্টোপিয়া অফ টেকনোলজি, ইনস্টিড অফ সলভিং প্রবলেমস টেকনোলজি কন্ট্রোলস এন্ড ইরেজেস হিউম্যানিটি. People are glued to screens, abandoning physical activity and relationships. This passage is from The Pedestrian, a chilling picture of a future where people are so passive and dependent on technology that walking outside is a crime and robots patrol our dead city. Leonard means simply by being human is seen as suspicious. The police system, once meant to protect, now exists to enforce law and eliminate the last traces of freedom. শুধুই আছে পুলিশ এনফোর্স করতে ল আর এলিমিনেট করতে লাস্ট ট্রেসেস অফ ফ্রিডম। নেক্সট,
up, Leonard Mead. Business or profession? I guess you would call me a writer. No profession, said the police car, as if talking to himself. The light held him fixed like a museum specimen, needle thrust through chest. You might say that, said Mr. Mead. He hadn't written in years. Magazines and books didn't sell anymore. Everything went on in the tomb-like houses at night now. He thought, continuing his fancy. The tomb, ill lit by television light, where the people sat like the dead, the grey or multicolored lights touching their faces but never really touching them. No profession, said the phonograph voice hissing. What are you doing out? Walking, said Leonard Mead. Walking? Said Leonard Mead. Walking? Just walking, he said simply, but his face felt cold. Just walking, walking. Yes, sir. Walking where? For what? Walking for air, walking to see. কিসের জন্য হাঁটছো? হাওয়া পাওয়ার জন্য আর দেখার জন্য। Your address? 11 সাউথ সেন্ট জেমস স্ট্রিট। অ্যাড্রেসটার কি? 11 সাউথ সেন্ট জেমস স্ট্রিট। And there in air in your house you have an air conditioner, Mr. Mead? Yes, air conditioner আছে তোমার? হ্যাঁ আছে। And you have a viewing screen in your house to see with? No. No? There was a crackling quiet that in itself was an accusation. মানে এই নোটা এমন একটা ভাবে বললো যেন একটা কত বড় অপরাধ, যে এই নোটাই যথেষ্ট দোষারোপ করার জন্য ছিল। Are you married, Mr. Mead? No, not married, said the police voice behind the fiery beam. The moon was high and clear among the stars, and the houses were grey and silent. Nobody wanted me, said Leonard Mead with smile. কেন বিয়ে করেনি না? Nobody wanted him. Don't speak useless. You are spoken don't speak unless you are spoken to. একদম কথা বলবে না যতক্ষণ না আমরা কথা বলি। Leonard Mead waited in the cold night. Just walking, Mr. Mead? Yes. But you haven't explained for what purpose. কিন্তু বললে না কি কারণে। I explained for air, to see and just to walk. হাওয়া পাওয়ার জন্য, দেখার জন্য আর হাঁটার জন্য। আর কেন বিয়ে করেনি? কি কি কারণেও হাঁটে? ফর এয়ার, টু সি অ্যান্ড জাস্ট টু ওয়াক। আর কি কি কারণে বিয়ে করেনি? বিকজ নো ওয়ান ওয়ান্টেড হিম। এবার বলছে হ্যাভ ইউ ডান দিস অফেন? এভরি নাইট ফর ইয়ার্স। মাঝে মাঝেই কি তুমি এরকম হাঁটো? হ্যাঁ, রোজ হাঁটি, বহু বছর ধরে। The police car sat in the center of the street with its radio throat faintly humming. Well, Mr. Mead, it said, is that all? He asked politely. এইবারে pick up, Leon. এটা বলছে, sir, this passage is from Ray Bradbury's short story The Pedestrian. It is loaded with symbolism, dystopian critique, and emotional tension. এবার প্রথম লাইনটা কি হচ্ছে? পিক আপ লিওনার্ড মিড, বিজনেস অর প্রফেশন? The robotic or automated police car questions Leonard Mead like a machine or government registry. REGISTRY, মেশিন বা গভর্নমেন্ট রেজিস্ট্রির মতো রোবোটিক অটোমেটেড পুলিশ কারটা জিজ্ঞেস করলো। পিক আপ সাজেস্টেড দ্যাট হি ইজ বিং ডিটেইনড অর কন্ট্রোলড, মানে এই বলো, এরকম করে ধমক দিয়ে বলছে। বিজনেস অর প্রফেশন রিফ্লেক্টস আ সোসাইটি ওয়্যার ওয়ান্স ওয়ার্থ ইজ ডিফাইন্ড অনলি বাই ইকোনমিক রুলস। কি কি কাজ করো, মানে শুধুমাত্র কাজ দিয়েই একটা মানুষ ডিফাইন্ড। রিফ্লেক্টস আ সোসাইটি where one's worth is defined only by economic rules. এইবারও বলছে, I guess you would call me a writer. So Mr. Mead identifies as a writer, though uncertainly guess. তো ও বলছে ও writer. This shows he's a part of dying breed.
মানে কি আর কেউ লেখে টেখে না, নো ওয়ান ইজ রাইটার ইন 2052. So this shows he's a part of dying breed, people who reflect, observe and think critically in a world that discourages such roles. হ্যাঁ মানে এরকম রিফ্লেক্ট অবজার্ভ থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি যারা মানে পিপল হু থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি, who reflect, who observe that world, that the world of that particular time discourages such roles. মানে poets, writers do no more has existence in that world. Everything has become mechanical. Next line. No profession, said the police car as if talking to itself. কোনো profession নেই। The automatic car dismisses writing as a profession. তো automated কারটা রাইটিংও যে একটা প্রফেশন হতে পারে এটাকে ডিসমিস করলো। Writing is no longer recognized as valid or useful. Society only values productive, measurable work, not creativity. তো সোসাইটি ভ্যালিউ করবে প্রোডাক্টিভ মেজারেবল ওয়ার্ক, নট ক্রিয়েটিভিটি। Next line. The light held in fixed like a museum specimen. Needle thrust through chest. এটা কি একটা পাওয়ারফুল সিমিলি। He is compared to a dead butterfly pinned in a museum, lifeless and on display. একটা মিউজিয়ামে মানুষকে কি করা হয় বা কোনো একটা জিনিসকে কি করা হয়, পিন দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। In a museum, any object which is kept in for a display, museum specimen, any museum specimen is pinned on all its corners. তো বলছি লিওনার্ড মিড is compared to a dead butterfly pinned as a museum specimen, lifeless and on display. This shows dehumanization. He is no longer a free man but a curiosity or a curious outdated species. Next, he is no longer a free man but an outdated species. He is seen as an outdated species. So this is a clear example, clear proof of dehumanization. Next, he hadn't written in years. Magazines and books didn't sell anymore. তো এটা হচ্ছে পরের লাইনটা, হি হ্যাডেন্ট রিটেন ইন ইয়ার্স, ম্যাগাজিনস আর বুকস আর সেল হয় না, দি আর্ট অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং ইজ এক্সটিংক্ট, আর্ট অফ রিডিং রাইটিং আর এক্সিস্ট করে না, পিপল নো লঙ্গার এনগেজ উইথ ইমাজিনেশন লিটারেচার আর ক্রিটিক্যাল থট, পিপল আর ইমাজিনেশন লিটারেচার আর ক্রিটিক্যাল থটে এনগেজ করে না। এভরি পরের লাইন, নেক্সট লাইনটা কি, ম্যাগাজিনস বুকস আর কেউ পড়ে না, আর্ট অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং হ্যাজ বিকাম এক্সটিংক্ট, পিপল নো লঙ্গার এনগেজ উইথ ইমাজিনেশন লিটারেচার আর ক্রিটিক্যাল থট। পরের লাইনটা কি, এভরিথিং ওয়েন্ট অন ইন দ্য টুম লাইক হাউসেস অ্যাট নাইট নাও। তো এটা একটা মেটাফর, হোমস আর লাইক টুমস, প্লেসেস ফর দ্য ডেড নট লিভিং। It reflects how people live passively, sealed inside, not truly alive or active. পরের লাইন, নেক্সট লাইন, দ্য টুমস লিট ইল লিট বাই টেলিভিশন লাইট, মানে ঘরগুলো ভীষণ কম আলো, শুধুই আলো দেখা যাচ্ছে, flickering light of television. Television is the only source of light inside their houses, not a source of knowledge but a dim glow. It highlights the passivity and emptiness of modern entertainment. Modern entertainment, they highlights the passivity and emptiness of modern entertainment. Next, where people sat like the dead, people সব কর্পসের মতো একদম বসে আছে, আনমুভিং, আনথিঙ্কিং, পিপল আর কম্পেয়ার্ড টু কর্পসেস, দে আর উইদাউট মুভমেন্ট, দে আর উইদাউট, ডিভয়েড অফ মুভমেন্ট অ্যান্ড থট, people are compared to corpses, people are devoid of movement and thought, their emotions, curiosity or engagement is dead. পরের লাইন, নো প্রফেশন সেড দ্য ফোনোগ্রাফ ভয়েস। ফোনোগ্রাফ ভয়েস মানে মেকানিক্যাল ইমোশনলেস ভয়েস অফ দ্য কার, মেকানিক্যাল রোবোটিক ভয়েস
emotionless voice of the car. This shows how automated and impersonal law enforcement is. How automated and impersonal law enforcement is. Next, walking, said Leonard Mead. এটার মানে কি? Repetition emphasizes how strange and suspicion walking has become. Suspicious walking has become. Strange and suspicious walking has become. In a world where nobody walks, his action is abnormal. Almost, it is a criminal act. It is considered, walking is considered to be a criminal act. Next line, walking for air, walking to see, shows his simple, natural human desire to breathe, observe, and live. But society demands justification for even this. And there is air in your house, you have an air conditioner. The car is confused by his reason, suggests that the world is used to used to controlled artificial environments that going outside seems illogical. The car is confused by his reason যে বাইরে খালি হাওয়া পাওয়ার জন্য বেড়াতে এসছো, তোমার বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনার নেই. So the car is confused by his reason. This suggests that the world is so used to control artificial environments that going outside seems going outside for getting fresh air seems illogical. Next, and you have a viewing screen in your house to see with. No, no. So তোমার বাড়িতে টিভি নেই? Shock and suspicion. Not having a television is something which does not exist. It's something which is unheard of. It is considered abnormal, even dangerous, to reject society's norm of passive consumption. এটা যেন মনে হলো যে এটা সোসাইটি নর্ম ভাঙছে অফ প্যাসিভ কনজাম্পশন. নেক্সট লাইন, there was a crackling quiet that in itself was an accusation. So silenceটা কি? Silence has been used as a weapon. The pause is filled with judgment. যাই হোক, even not answering is seen as a rebellion. যে এই যে সাইলেন্স, এটাও একটা নট আনসারিং ইজ সিন অ্যাজ আ রেবেলিয়ান, যেন মানে কোনো অভিযোগ জারি করছে মনে হচ্ছে. আর ইউ ম্যারিড মিস্টার মিড? পরের লাইনটা, আর ইউ ম্যারিড মিস্টার মিড? নো, নট ম্যারিড. বিং আনম্যারিড ইজ আনাদার স্ট্রাইক আগেইনস্ট হিম. মানে বিং আনম্যারিড ইজ আনাদার unusual thing. In this society, being alone is suspicious. You are expected to conform to all social rules. মানে তোমার social life বলতে তোমার you should have a family, you should have a wife. If somebody doesn't have a partner to live with, that is also abnormal. If somebody doesn't have a television also, that is very dangerous to reject society's norm of passive consumption. Next line কি? Nobody wanted me, said Leonard Mead with a smile. ওর মানে ম্যারিড না হওয়ার কারণ হচ্ছে ওকে কেউ nobody wanted him. ও রিজনটা এটাই বললো. He tries to use humor or irony, but it reveals his isolation and loneliness. The smile is sad. He knows he is out of place in this world. So there is underlying sadness in this statement, nobody wanted me. নেক্সট, ডোন্ট স্পিক আনলেস ইউ আর স্পোকেন টু. না, কথা তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে ফালতু প্যাচ প্যাচ করে উত্তর দেবে না. এই যে ক্লাসিক সাইন অফ টোটালিটেরিয়ান অথরিটারিয়ান রেজিম. সো এইখানে যে অথরিটারিয়ান রেজিম কি সাংঘাতিক হতে পারে, যে তোমাকে কথা না বললে তুমি কথা বলবে না. মানে দ্য robotic car is controlling him completely. It has engulfed him from completely. It has already devoured him. এই যে classic sign of a totalitarian authoritarian regime. Individuals are not allowed to express themselves freely. They are not allowed to express themselves. They are no more allowed to speak up. They are allowed only to speak that much how much it has been asked from them, not beyond that. Next, there is no room for free thinking, expression, creativity.
নেক্সট সেন্টেন্সটা কি, বাট ইউ হ্যাভেন্ট এক্সপ্লেইন ফর হোয়াট পারপাস, কিন্তু তুমি বললে না কেন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরো। ইভেন দো হি অলরেডি গেভ আ রিজন, যতই ও কারণ দেখাক না কেন, দ্য কার ইনসিস্টস অন পারপাস, দ্য কার ওয়ান্টস exact explanation, perfect explanation from him, from Leonard Mead. Reflects a society where everything must be functional and justified, not spontaneous. সবকিছুর পেছনে জাস্টিফিকেশন থাকতে হবে, সবকিছু ফাংশনাল হতে হবে, কোনো কিছু স্পন্টেনিয়াস হলে চলবে না। নেক্সট লাইনটা কি, এভরি নাইট ফর ইয়ার্স shows how consistent and committed Mead has been to his work. His actions are habitual, not criminal. The police car sat in the center of the street with its radio float faintly humming. Actor, the police car sat in the center of the street with its radio float faintly humming. বলছে এটা একটা eerie image, no human cops, just a lonely humming machine. একটা দেখা যাচ্ছে symbol of soulless mechanized control system, একদম একটা সোললেস লাইফলেস মেকানাইজড কন্ট্রোল সিস্টেম এটা। ওয়েল মিস্টার মিড, ইট সেড, ইজ দ্যাট অল? তো বলছে যে এটাই কি তোমার যথেষ্ট মানে জাস্টিফিকেশন, ইজ দিস জাস্টিফিকেশন ইনাফ? দে আস্ক হিম whether the what justify whatever justification he was giving behind walking every behind being a solitary walker every night, was that justification enough? So this is called indifferent question, as if he is being interrogated for a crime, মনে হচ্ছিল যেন ওকে কোনো ক্রাইমের জন্য ইন্টারোগেট করা হচ্ছে। তো এগুলোর থেকে আমরা কি বুঝলাম? সোসাইটি সিজ হিউম্যানস অ্যাজ স্ট্যাটিস্টিক্স, নট ইন্ডিভিজুয়ালস। A single police car watches over a city, but it's fully automated and controlling. আরেকটা কি বোঝালো? মিড ইজ অ্যালোন ইন বোথ হিজ অ্যাকশন অ্যান্ড থটস। আরেকটা কি বোঝালো? টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড অটোমেশন আর সিম্বলস অফ সোসাইটি দ্যাট টু কমফোর্টেবল অ্যান্ড টু ডেড। আরেকটা কি বোঝালো? রাইটিং ইজ নো লঙ্গার ভ্যালিউড, লিটারেচার ইজ ডেড। আর কি বোঝালো? মিড রিপ্রেজেন্টস আ রেয়ার স্পার্ক অফ ইন্ডিভিজুয়ালিটি হুইচ ইজ পানিশড। Yes, said the automated voice. Here that was a sigh, a pop. The back door of the police car sprang wide. Get in. Wait a minute. I haven't done anything. Get in, I protest, Mr. Mead. He walked like a man suddenly drunk. As he passed the front window of the car, he looked in. As he had expected, there was no one in the front seat, no one in the car at all. Get in! He put his hand to the door and peered into the back seat, which was a little cell, a little black jail with bars. It smelled of riveted steel, it smelled of harsh antiseptic, it smelled too clean and hard and metallic. There was nothing soft there. Now, if you had a wife to give you an alibi, said the old iron voice, but where are you taking me? The car hesitated, or rather gave a faint, whirring click. Whirring, whirring click, as if information somewhere was drooping, card by punch, slotted card under electric eyes, to the Psychiatric Center for Research on Regressive Tendencies. So they were taking him to the Psychiatric Center for Research on Regressive Tendencies. He got in, the door shut with a soft thud. The police car rolled through the night avenues, flashing its dim lights ahead. They passed one house on one street a moment later, one house in an entire city of houses that were dark, but this one particular house had all its electric lights brightly lit. Every window
A loud yellow illumination, square and warm in the cold darkness. That is my house, said Leonard Mead. No one answered him. The car moved down the empty riverbed streets and far off, leaving those empty streets with empty sidewalks and no sound, no emotion, all the rest of the chill November night. The automated voice মানে কি? The car is not driven by human police officer. It is an automated police car. The car itself speaks with a cold mechanical voice that issues commands. Get in. এবার sigh and pop মানে কি? The sigh a pop describes the mechanical sounds of the car unlocking and opening its door automatically. Sigh a pop মানে ওই নিজে নিজে যে দরজাটা খুলে বন্ধ হচ্ছে সেটাকে বলছে সাই আপ describes the mechanical sounds of the car unlocking and opening its door automatically, emphasizing how impersonal and robotic the society has become. Next, Mr. Mead's protest. Mr. Mead's protest ki Mr. Mead protests because he feels innocent. I have done I have not done anything. This shows he is confused and alarmed. He doesn't understand why he is being arrested. Mr. Mead protests because he feels innocent. I haven't done anything. This shows he is confused and alarmed. He doesn't understand why he is being arrested. Next line. Like a man suddenly drunk. Mane, this simile suggests that he feels disoriented and powerless, as if something has made him dizzy. Perhaps fear or shock of dealing with a machine that enforces the law without explanation or compassion. No, next line. No one in the car. Mani he peers inside and finds no driver, confirming the unsettling reality that car enforcement has been fully automated. This underlines the theme of dehumanization, the loss of empathy in this utopian world. Next, the back seat has as a little jail. Mane the back seat is described as a little cell, a little black jail with bars. এই back seatটাকে little black jail with bars এর সাথে তুলনা করা হয়েছে. This shows how the car itself is a mobile prison. একটা মনে হচ্ছে মোবাইল প্রিজন কারটা meant to detain suspects securely. দরকার নেই, meant to detain people. The harsh antiseptic smell and metallic dryness emphasizes sterility and coldness. There is no warmth, humanity, or comfort. Harsh antiseptic smell or metallic hardness emphasize করছে sterility, sterility, and coldness. There is no warmth, humanity, or comfort. Next line key. The iron voice and the wife alibi. The car's voice mentions that having a wife would have provided an alibi, highlighting how in the societal conformity, mane marriage, staying at home, social conformity, how society, social conformity, CONFORMITY, যেমন ম্যারেজ, স্টেইং এট হোম এগুলোকে এক্সপেক্ট করা হয় অ্যান্ড ডেভিয়েশন মেক্স ওয়ান সাসপিশিয়াস. মিস্টার মিড ইজ আনম্যারিড which further isolates him. ও আনম্যারিড তাই এটাকে ওকে আরো আইসোলেট করে দিয়েছে. Wearing click and drooping cards, এটার মানে কি? WHIRRING, wearing click and drooping cards. This phrase describes the car processing his information like an old computer, sorting cards, punch cards to decide what to do with him. The imagery shows his fate is determined by machine logic, not human judgment. So machine ঠিক করে দেবে ও কি করবে? The phrase describes the car processing his information, মানে কারটা ওর ইনফরমেশনটা প্রসেস করছে like an old computer sorting punch cards to decide what to do with him, মানে ঠিক করবে সে the automated car will decide his fate.
The imagery shows that his fate is determined by machine logic, not human judgment. Next, Psychiatric Center for Research on Regressive Tendencies. এটার মানে কি? Now, instead of being taken to jail for committing an actual crime, Mr. Mead is being taken to a mental institution because his behavior, walking outside alone, is seen as regressive, backward, or pathological in this hyper conformist society. Hyper CONFORMIST, hyper conformist society তে ওর এই কাজগুলো regressive, backward. A larger theme কি? The passage comes from Ray Bradbury's Pedestrian, a story from the dangers of a future where people stay indoors watching screens. Walking for pleasure is so abnormal that it is considered an evidence of insanity. Technology has replaced human connection and judgment. এবার simple words কি? Mr. Mead is arrested by a robotic police car simply for walking alone at night. The car is cold, mechanical, and indifferent. It automatically determines he must be mentally ill and takes him to a psychiatric center. This shows a society that no longer values individual freedom, creativity, or simple human experience.